Okay, I'm so sorry guys. So ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎರಡು ಸರ್ತಿ OBS ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಐ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. Now this is the final and the best try. Okay, so welcome back to the live stream again. So what I was explaining over in previous live is idu ಒಂದು bank nifty chart explain ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೇನೆ. This is the thing over here. So slowly it is trying to form lower low formation to array bhai 1 second guys, sorry. So slowly lower low formation to higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ I was explaining. Okay, so right now I'll not start with again bank nifty chart because market on momentum ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. So let's see, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ in case proper momentum ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, we'll get into the trade. Before that, like how we did bank nifty analysis, we'll do the nifty analysis also. Okay, so I'll check once again audio and video whether it is right or not ಅಂತ ಹೇಳಿ, because back to back crash ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರ್ಲೇಟರ್. ಪ್ರಾಪರ್ momentum ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, we'll get into the trade. Okay, so we'll start with nifty analysis over here. Nifty ಒಂದು top down analysis ಮಾಡಿ we'll just jump into the trades. Okay, so what I was explaining is, so last trading session ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. This was the support level and this is the resistance level I have marked if I'm not wrong. Okay, so this is the resistance level I have marked. ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಏನಂತ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ವಿಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 second. So slowly lower low formation ಆಗಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು now it is forming up, now it is going up and ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. now if in case ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then this clearly shows that buyers are in control and there is strength in buyers ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೈ ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ we can plan for an upside trade which can be a swing trade as well in this 4 hour time frame scenario. Okay, but now 5 minutes or 15 minutes time frame hodwala, there will get a intraday trades as well, but let's see. But as of now, this is 4 hour time frame where market took fake breakout over here and now it is trying to go up. This is what is the current scenario. Okay, now let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell antel. So 1 hour time frame ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, there is a trend line I can see from top. Okay, so ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. This is a channel. So from upper channel ನಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 2-3 ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ 3 ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟಚ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ರೀತಿನೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ or else market will be sideways over here for today's view. Okay, let's see what exactly it will do. Now let's go to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame hodaga again you can see the same thing where market is clearly forming lower low formation, lower low in the slowly it is trying to shift to higher high formation. So again same thing, idon channel ಏನನ್ನ breakout ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can plan for an upside trade over here. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ again it will take resistance of this channel and again it will try to fall down. But ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಶೋ ಯು ಇನ್ 1 hour time frame ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, so that is why I am expecting market to go up from this level. ಇದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ again I want it to go for an upside trade. Okay,
ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಹೂ ಆಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫರ್ದರ್ ವಿತೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, just know, let me know if everything is perfect in stream. Analytics is perfect, stream health is perfect. Okay, I hope everything is perfect as per my view. Okay, so now let's see, let's go to 5 minutes and 1 minute chart in both Nifty and in Bank Nifty. Avaga we'll try to get a quick scalping trades over here. Okay, I'll try to remove all these drawings which is not necessary as of now. Okay, so you will note that this is today's chart in Bank Nifty and this is today's chart in Nifty. So to mark it over here, this is today's chart in Nifty and this is today's chart in Bank Nifty. Okay, so idu ondaste will be considering for today. So note illeno gottaglutte slowly lower low formation agi market has reversed its trend forming higher high formation over here. So idu one trend very clear ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಾತು ನಮಗೆ. Even in Nifty also if you see slow pattern heavy fall agi, it is slowly now trying to form higher high formation over here. Okay, so let's see, idu one we'll consider this only this this chart for today's view and then we'll try to do the analysis. Okay, 1 second, before that I'll try to open this epic. Kahan hai bhai? Okay, so epic pen is opened finally. Okay, so now what I'll do is I'll try to use my strategy over here. What is my strategy over here? Simple, I'll just try to mark day high, day low and the 50% level. That is the strategy I use each and every day just to make things simple. Okay, so now this is day high for me, idu on the day low nanga. So I'll try to mark this 50% level over here. Okay, this is my 50% level and this is day high and this is day low. Okay, idu Nifty chart nagaitu. So same thing we'll do in Bank Nifty. So this is Bank Nifty chart and same thing we'll do in Nifty also. Okay, so idu one level which is considered as a fake breakout in 4 hour time frame, I'll remove this level because 1 minute time frame or in intraday scalping level that will create some amount of confusion. So that is the reason I removed it. Now again I'll mark this 50% level. This is day high and this is day low which I marked using price tool. Okay, the price tool anta use madini. This is the one, or measure tool. So measure tool use ಮಾಡಿ day high in the day low consider madini and this is my 50% level which I'm getting it over here. I'll mark this level, I'll mark this day high again and I'll try to mark this day low again. Okay, so now 1 second guys, 1 second, kahan tha main? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, so this is 50% level. So 50% level ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, I'll be going for downside trade. In case ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, I'll be going for upside trade. This is the important level which is 50% level. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಐ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, so above this level I'll be going for bullish trade, below this level I'll be going for bearish trade. So right now market is above this level, I should be planning only for upside trade. This is what is a simple strategy I use and simple thing of 50% level to understand market easily. Yav direction hogbekanteli to get the correct direction alla I'll use this 50% level. Okay, so ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 50% ಲೆವೆಲ್, ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್, ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್
ಬೇರಿಯಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇವಲ್ಲ, ಇಫ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅದು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, so this is what is the current scenario in bank nifty and in nifty. Okay, so bank nifty is trading above 50% level and nifty is trading close to 50% level. Okay, so I'll explain you one more point. Before that I can see a channel over here. Okay, then channel mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ so that it will be easy for us to do the analysis thing. Okay, ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್. Okay, so what I was trying to explain is, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಾರ್ದೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಪ್. ಇದು ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಅಗೇನ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. Okay, the overall conclusion with this is nifty ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll be going for upside trade in bank nifty, or nifty fall, bank nifty fall ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll be going for downside trade in nifty. Okay, this is how correlation is between nifty and bank nifty. So ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. I tell it in each and every trading session. So ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, only then you can expect a huge downside fall. or ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಐ ಶೋ ಯು ದ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಯಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಇಫ್ ಐ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 12/5 ಆನ್ 12th Jan 12 ಆಗಿ 10 minutesಗೆ, on 12th Jan 12 ಆಗಿ 10 minutesಗೆ in bank nifty and nifty. just observe, ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they give a huge upside momentum. and same way you see for downside market also on 9th Jan which is Friday, heavy downfall ಕೊಟ್ಟಿದೆ in nifty. so if you see in bank nifty also it is forming same pattern or it is in a same direction. that is the reason on 9th of January which is Friday ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದು, because both are aligned in a same way. that is the reason market is giving us a directional momentum. so illu ade riti if in case market if in case bank nifty fall aitala, nifty nu fall agbeku andaglene we can go for a downside trade. if bank nifty falls and nifty doesn't fall alla, then this is not a high probability scenario to get into the trade. so overall conclusion with this is both should be in the same direction or both should be aligned in a similar direction. Andaglene will be getting into the trade. This is simple. Okay, so this will give you much more clarity when to get into the trade and when not to get into the trade ante. Okay, so you note bank nifty is trying to fall down and nifty is also trying to fall down. When there is a proper setup formed, you can easily go for downside trade because both are behaving exactly. Okay, exactly same. Okay, so I hope what I'm trying to explain is making sense anteli. Let's see how exactly we'll be getting into the trade ante. so again if in case ಇಲ್ಲಿ support ತಗೊಂಡು nifty 50% level ಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ and bank nifty also tries to form a bullish candle over here, again I'll be going for upside trade. the only thing I need is I want both to be going in a similar direction. ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು. that is what is I want. ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. in that case I'll just avoid the market. okay, I hope point is very much clear and clean. in case ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, just comment ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರೆ I'll try to explain you once again. these are not a very big concepts, all these are just a basic concepts. I'm just trying to explain you where exactly to find the trade. that's it. ಎಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ I'm trying to explain. that's it. okay, so I hope ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. so everything is smooth as of now. okay, so I feel everything is smooth. okay, so
Let's see, as of now there is no proper setup formed over here in Nifty and in Bank Nifty. So once at the proper high probability trade form aitan kori, then I'll be getting into the trade. Early thankal this I'll be just opening the sensible chart to just see the OI data, what exactly OI data is trying to do on that. Okay, this is OI data over here. Okay, Nifty and Bank Nifty, sorry, Binance and Ethereum. I'm just trying to look at the crypto markets. 1 second time kodri. Okay, so there are no proper trades formed even in Bitcoin or in Ethereum or in Binance. Okay, so Bitcoin in morning. Okay, so morning is 8:30. There was a trade actually. If you see in 1 hour time frame, a momentum of around 800 points. Okay, but right now there is no proper trade. If I go to Ethereum in 15 minutes time frame, okay, there is again a resistance level. There is again a support level. Okay, so let's get into Indian market. Okay, Indian market now again there is no proper setup formed over here. So upside ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ slowly price action higher form ಆಯ್ತು, and if it closes above this 50% level, I'll be going for upside trade in Nifty. I'm explaining you the scenario where I'm trying to get into the trade ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಒಂದು higher formation form ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, and it is a small pullback over here. You can see a trend line over here. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, and if it crosses this 50% level, then I'll be planning for upside trade. Okay, even in Bank Nifty ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, and if it crosses this 50 moving average, something like this, and if it goes up ಅಲ್ಲ, here I'll be getting into the trade. Okay, 1 second guys, 1 second, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, I'll be back. Okay.
ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. Because Nifty is trying to come down, that is the reason Bank Nifty is also falling. Okay, so Bank Nifty is also falling, but once ಸರ್ತಿ ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಾಗ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚಾನಲ್ನಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್, ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, fake breakout ಕೊಟ್ಟು again it will try to go up. So once it goes up alla, Nifty will also go up, then we can plan for an upside trade. Okay, this is what I'm trying to tell you. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಬುಲಿಶ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈ ರೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಹೈ ರೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಏನು ಸೆನ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಫಾಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಮತ್ಲಬೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, might be after half an hour or 1 hour I can expect for a downside. I can go for a downside trade, but right now no downside trade. In case mail hoytu ankori, my setup will be formed over here. Okay, let's see what exactly market will do anta. Oh, I'm so sorry guys, one second. Okay, so market is trying to fall over here, but ಯಾವುದೇ ರೀತಿ again a downfall I'm not expecting. That is the reason ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. In case downfall ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll plan for a trade. Okay, let's see. Okay, so market is again going down, but still I'm still not interested in going into the trade, because ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು again ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, but still to get into this trade there is no proper entry setup formed. Okay, 5 minutes ನೋಡಿದ್ರೆ there is a setup in Nifty. One second guys, in this point of view we can go for a downside trade. So ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ 50 moving average rejection ತಗೊಂಡು
it is trying to form lower low formation. Let's see, idondu fall agi ond enana pull back bartade anta we'll see. In case fall agi one small pull back ಬಂದು downside trade form ಆಯ್ತಲ್ಲ, something like this, then we'll be getting into this trade. Okay, 1 minute naga ಯಾವುದೇ ರೀತಿ trades ಇಲ್ಲ, but if you see it in 5 minutes time frame alla, there is purely a proper trade formed over here. Okay. Okay. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈವನ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ನಂದು ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೈ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಲ್ಲ 1824, then you would have gone for a downside trade. Okay, which should be again a quick scalping trade, but right now I don't want to get into this trade unnecessarily. One pullback bandu fall aitala, then I'll be getting much more confidence to get into this trade. Let's see what exactly Nifty is trying to tell over here. Oh, okay, Nifty is expiring on 13th January. Super. So 25,750 level, there are 1.99 crore put writers and 1.45 crores call writers. Okay. Put writers ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇವರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, then you can expect a huge fall also. Let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ will execute it, but as of now I'm just waiting for a proper setup. No proper trades as of now. This is what is my point of view. And let's see when market gives us the right opportunity, we will jump into the trade. Okay. Only time I'm just looking into this crypto market over here. There is no such entry point even in this market. एकदम बिल्कुल साइडवेज ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ क्रिप्टो मार्केट में. क्या चल रहा है? Okay. Gold is also kind of sideways. Euro USD, no clarity. GBP, okay. Okay. Okay, Nifty is falling, nice. But let me look at the premium prices. 25,750 I'll consider. Call and put. Okay.
Market illinda heavy back to back red candle form ಆದ್ರೂ I'm still not getting into the trade because my plan is very much clear. In case il pull back bandu fall ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ I'll be getting into the trade. Okay, so I'll just keep 5 minutes time frame as a chart in both Nifty and in Bank Nifty. Okay, so ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ if you see there is a accurate rejection from 0.5 to 0.6 level. Okay, so exact ಈ ಲೆವೆಲ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ, this would have been a high probability trade. Okay, but right now shorting at this position is not that great thing to do. Okay, let's see. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ತನಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಿಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ. ಸುಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. Okay, so you know Bank Nifty is trying to form green candle and Nifty is also trying to form green candle. So there is no point in going for downside trade.
Okay, so again bank nifty is also trying to fall over here. I can't get into this trade guys, सही नहीं लग रहा है मुझे. ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. ಓಕೆ, if I see nifty or bank nifty over data, okay, 59,600, okay, nifty 25,750, 25,700, okay. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. Okay, so Nifty is falling and premium prices no fall. Premium prices no move aglattave ಇಲ್ಲಿ. Let's see. Okay. So premium prices are also moving. Put premium prices. Let's see. So in case the trend line ಕೆಳಗೆ close ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can plan for a trade. Because bank nifty is also falling. So bank nifty fall ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರು. ಓಕೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ. Oh boy, heavy fall. Heavy fall ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ, but still we have to wait. One second guys, 1 second. क्या ही गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे. Okay, so bank nifty ನೋಡಿದ್ರೆ again it is trying to go up. So nifty exactly support level in ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ. I'm still not interested in going for downside trade. I just want to wait and watch how market will react ಅಂತೇಳಿ. Based on that again I'll get into the trade. As of now no proper setup formed. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, thinking that 50 moving average there is an entry point, or 50 moving average there is a entry point. But right now again ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ,
and you upside trade ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ 50 moving average ನು there is a setup forming for 50 moving average in bank nifty. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋ chances are very less, sorry very high. Okay, so that is the reason I'm not interested in going for downside trade. In case ಇದೊಂದು support level ನು break down ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be planning for a downside trade. Okay, this support level is very important. This level is very much important for me. Let's see. Okay, so ಇದು fall support, I mean ಇಲ್ಲಿ resistance zone, it is trying to fall. Let's see. Okay, so exactly support zone, it is trying to go up over here. So we'll not be going for a downside trade at any cost. Proper trade formation aಗುತ್ತೆ ಅಂತ we'll just wait and then we can get into the trade. Okay. So there is no entry point in Nifty or in Bank Nifty according to my setup. That is the reason ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. In case setup form ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll just update you accordingly. Okay. $9.26. Okay. BNB I feel like I can get into the trade.
just waiting for a proper momentum. Minutes, 15 minutes. Okay. Nifty is falling, but premium price, see, 1824 use model, there is an entry point over here itself. But 50 and 200 moving average, there is no entry point. This 18 and 24 is an aggressive scalping trade which I use. But ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, that is the reason I am not getting into the trade. Okay, so ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ till this level around 20 points is a great point. 40 points in spot chart, 20 points in Nifty, ಇದು premium price ನೇ. Okay, the price point is around 11:59, timing is around 11:59 somewhere. So I'll show you Binance chart what I'm looking at exactly. So Binance chart ನಲ್ಲಿ 1 hour time frame ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, it is trading at its top of this trend line. So ಈ trend line ನಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ I'm just waiting.
Okay, so 1 hour time frame, this was the right entry point at around 8:30 a.m. in the morning. So ಈ time market ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, and it has gave a momentum of around 4 to 5 points. Okay, so let's see, in case of the breakout ಆಯ್ತಲ್ಲ, around 20 points momentum is easily expected in Binance, around 18 points, 18 to 20 points. Okay, let's see, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, I'll be just getting into this trade. Okay, let's see. This is what I was looking in the chart over here in on monitor. Okay, see, Nifty is again going up. So that is why I said ilin fall angidre okay, scalping is fine, but as of now nan setup e form agillala. So why to get into this trade unnecessarily? Innond setup use ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ then that would have been a trade, but as of now just chill. In case again pullback ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 50 moving average touch ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can get into the trade because our setup is completely formed over here. And also there is a reason that below 50% level market trade aglatla, and I'm interested in going only for downside trade below this 50% level. So all these conditions are satisfying if market goes up and falls from this 50 moving average level. So illinda red candle form aitha ankori, then we can plan for downside trade. Okay, so let's see how exactly market will behave, and then we'll get into the decision. Okay, we'll get into the trade. So live band, it is almost close to 1 hour. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ proper trade ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So we are just waiting for a proper trade to be formed, and then we'll be getting into the trade. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ just wait and watch is the scenario. Okay, it's better to keep quiet rather than getting into wrong trades. ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ that trade will be the high probability trade. Because today's Nifty is expiry. If you see over here, 13th of Jan is Nifty's expiry. So Nifty expiry then one momentum bandru barbodu. 25,700 level ಏನನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we'll be getting into the trade for sure. Okay, so exactly 25,700 level gene support on market is going up. So once at the level gene ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we will get into the trade. Oh, Binance is moving, man. ಕೈದಾಗಿರೋ ट्रेड I'm missing. क्यों मेरा भाई, क्यों?
Okay, Nifty is trying to fall down. In case fall alak start at ankori, in case il fall alak start aitala, then I'll be planning for a trade over here. Okay, Nifty is trying to fall, so we can get into the trade over here. Because easily the cross height ankori 25,700 level easily cross ಆಗ್ತದೆ and you can expect a huge fall over here. Go to 4 hour time frame, il fall ಆಯ್ತಂದ್ರೆ easily lower channel ತನಕನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಬೋದು. $15 minutes, okay. Finance trade ನೋಡಿ I'm feeling jealous because I'm not into the trade but trade is going in my favor. ಈಗ entry ಆದ್ರೂ this will be the late entry, that is the reason I'm just waiting. Okay, Nifty can fall from this point, so let's have a look. Oh bhai.
Hello guys, so ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ 25,700 level. Okay, so we can expect a downside momentum. Let's wait and then get into the trade. December to what time? Okay, 1 second. Okay, so I think market is trying to fall over here. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ನೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಬಹುದು. So we'll be getting into this trade right now. 1 second guys. So if you see 5 minutes time frame, there is a proper setup formed over here. ಇಲ್ಲಿನೇ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಫಾರ್ 5 minutes time frame ನಾಗ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೈಟ್ ನೌ this is a chance to get into the trade. Okay, so let's see. So below this 25,700, which is a round figure level, idr kelag bantandre then market nag there are high chances that market will fall. Okay, I'll wait for 1 more minute, 20 seconds as the candle close aglakili. I'll wait for another 20 seconds and then I can get into the trade. Bank Nifty is also trying to fall. Come on. Around 10 points will be the stop loss and target will be around 30 points, 1:3. Okay, aggressive fall barvekilli, it will can give 1:3 easily. Okay, so below this candle, 1 second. 1 second guys, 1 second. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, 10 points will be the stop loss and target will be around 1:3. Let's see. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಡ್ will be initiated, or else this trade will not be initiated, because Bank Nifty is also falling nice. Below this level we will be getting into the trade. Entry point will be around 78 in the premium. Okay, come on, we are into this trade guys. 78 is the premium price. In case pullback bantala 180, it will make us out, or else fall aitandrunu it will give us target very easily. Okay,
The logic behind this trade is simple. 25,700 level cross agide illi, but again we got into the trade very late is what I feel. 25,700 level cross agide illi, idr kelag put traders bhal mandi are, so they should exit their positions and market should fall. Okay, I think if this goes up alla, this will take our stop loss. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ. We got into the trade very late. Okay guys, so this is a stop loss within seconds. 78 was the entry point and around 5 points. 73, 72 is the stop loss. It's okay. ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, then we will be planning an upside trade as well. Okay, this is a fake breakout over here. $125. Okay, so market is again still falling. So again we can again get into the trade if in case market kelag fall aaytu anko. Okay, so I'll try to get into the trade once again. So I'll just keep this aside because there are high chances that market can fall from this level. I'll clone this one. Let's see. It immediately stop loss ತಗೊಂತು, but right now it should fall if in case it is interested to fall. Same entry point again, same ittirtini. Below this green candle will be my entry point. Okay, this green candle. ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ this clearly shows that sellers are strong and market easily ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ. In case ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this shows that buyers are dominating at this level. This is a strong buyer level you can consider.
Below this level we'll be getting into the trade. Let's see, let's observe very carefully. So you will note that on Kori 25,700. Okay, so put writers irodu 2.74 CR put open positions adave. So 2.74 put open positions under they are trying to take market above this level. So 25,700 level is somewhere over here. So E level in the put writers they are dominating to take market up. PE in a short mode kuntar ankoror. So PE they have shorted so that they can take market up. Okay, so once if they give up alla to take up, market will easily fall. Chalo guys, so 78 is our entry point. Okay, we are into this trade. Come on, super. One go on a target kodbekilli. First time it took our stop loss, second time at least it should give us target, because in the fall will be very fast fall. But our risk to reward is 1:3 over here. Let's see, in case fall I we'll just trail the stop losses. Come on, 82 83 is the premium. First time a fall agಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but it did not happen. Second time it should fall according to my analysis. Let's see, or idunu trap ಮಾಡಿ it will take a stop loss or what ante. Let's keep it like this and then we'll see what can happen in market. $85 was the highest premium price reached. Come on, 80, 82, 84, 83, nice. 27,750 PE observe ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. If you want me to say the premium price, 25,750 premium price is trading at 82, 81. Come on, 84, 85, superb. Next level, ekdam sniper entry ಅನ್ಕೋರಿ. Superb, 85, 86, 90. Come on, next level. This is what I'm showing you in live, guys. So once sarti miss ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then get out of the market. Not necessarily hold ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, because ಇಲ್ಲಿ reverse ಆದ್ರೂ we never know. But once proper setup form ಆಯ್ತಲ್ಲ, again I got into the same entry point. This is what is magic of re-entry. Okay, come on, 97, 98, superb. Next level, 1:3 ಅಂತೂ easily ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ. So now we'll trail this to break even SL. So ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. In case reverse ಆದ್ರೂ we'll be exiting at cost to cost. But I don't think so this will reverse. Ist red candle, heavy red candle form ಆದ್ಮೇಲೆ green candle formation ಆಗೋದು is a very rare scenario, because sellers are very much dominating and they are trying to take market down. Okay, in such scenarios next follow through barbeku, that is what is expected. But let's see what this trade will give us. Come on, come on, come on. Idon small pullback agi again it should fall. Then there is our target. Okay, ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಬೌವ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಫೇವರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಕಮ್ ಆನ್, 91, 92, ಸೂಪರ್, 93. $926. Okay, come on. One fall ಆದ್ರೂ ಸಾಕು, within one candle it will give us target. Okay, one sharp red candle will give us the target. Come on, the next level fall.
Come on, come on, come on. 95, 96 is the premium. Superb. See, this is how I plan my trades. Once at the enter advi stop loss ontalla, immediate exit without any emotions. Again market ಕೆಳ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ same fresh entry point, and this is the result. Okay, 97, 99 is the premium price. Come on, 102 hoಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, we are done with our target. Come on, ಹಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇತ್ತು, ನೋ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಆಡಿದ್ದೇ ರಾಗ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. Come on guys, target done, target done. 1:3 is done. So you can still trail in a ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ you can just trail your stop loss to this point. First this will be the trailing point. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then you can exit if you are not interested with the, if you are not satisfied with the current profit. Okay, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ it can give 1:5 also. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 50 points easily, because this is a free fall. 25,700 level ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, this is a free fall, because put right ಮಾಡಿರೋ they will be in a panic scenario and they have to exit their positions. Okay, so next target will be till 50 points, which is 1:5. illandre you can just exit at 1:3 also. This is a trailing SL. This was 1:3. Okay, so somewhere over here. So exactly 1:3 hit agi, it is trying to reverse. Let's see. One is to 3 and 1:5 is somewhere over here, 37. Okay, this is 1:5 target. Okay. One do will exit at this level or will wait till this level. But 1:3 is done and dusted. If you want to book your profits, you can book the profits. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ವಾಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ 120 ತನಕನೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. just because today's Nifty is expiry, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ this kind of momentum is expected. Nifty kite once again. Okay, let's see 1:5 ಕೊಡ್ತದ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. let's wait and watch. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ it should give 1:5 as well, which is 120 points. I mean premium price of 120 in the premium. 104 trade aglatta ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ. highest reached was 105, so it should reach till 120 is my expectation. In case 1:3 ಇಂದಾನೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, this 1:1 or 1:1.5 will be our risk to reward. Okay, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಬೇಡ. at least small amount of profit will take it to home.
Looking at this, I don't think so. Idu nಮಗೆ 1:5 ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. See, every next moment my decision is changing. So this is how flexible you must be in market. So market ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. When market changes its direction ಅಲ್ಲ, you must change your thoughts. Okay, that is how market works. Okay, ಅಷ್ಟು flexible ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, then you can't sustain in market. So ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can expect our target or else no. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll exit a trailing SL or we'll take 1:5. 1:3 is already done. We'll wait for 1:5. Okay, come on. Okay, heavy red candle, come on. ಇದು ಕೊಟ್ಟತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತು, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಫಾಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ವಿತಿನ್ 5 to 6 seconds ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 112, 116 is a premium price. Come on, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ 120 it will reach. Then we'll be done with 1:5 risk to reward, and idaadmele we'll just close the live stream. This was the best trade for today. Okay, come on, superb. 116, 115, it's next level. Chalo guys, this is also giving us 1:5. This is what I said. This is how you trail your stop loss. So one small profit na risk tagondu, you can trail it for big profits. Okay, 116, 118, 117, come on, 2 more points, that's it. $115. Okay, target done guys, target done, which is 1:5. 120 premium price hit aitiri. Okay, this is what 1:5 trade looks like. With patience you can trail your stop losses. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ amount of profit give ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. I mean some amount of profit sacrifice ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ if it returns back to this trailing asset. Illandre you can enjoy these kind of profits. Okay, so this was a very good trade actually. Hange ನನ್ನ portfolio build ಆಗ್ತಿಲ್ಲ because market is crashing, but that's fine. Market ನಾವು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ momentum ಕೊಡ್ಬೇಕು. Momentum ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, then we can trade in market, or else sideways ಇತ್ತಂದ್ರೆ it will be very boring. Okay, so this was a very interesting trade. I think with this I'll just wind up the live stream. So office ಏನು ready ಆಗಬೇಕನ. This was a very good trade. So and also it's time to end for the live stream. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ I don't think so we can get any trades. ಇನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇರೋ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದು is doubtful in next 2 hours. Okay, so with this we'll just wind up the live stream. So I hope ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿರಂತಂದ್ರೂ
small things combined together will give you big results or make a big impact on you. So that is what I can say. So yeah, so thank you so much for joining the live stream. We'll meet you on ಯಾವುದು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆನೂ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ.